medimafo Herbal Hospital ayasabia mu a doctor for ewo ho anopa ne awia ne anwumre nyina esa yarefo yade na edi no ene ne honam se medimafo enti yarefo bia dimafo ene medimafo Herbal Hospital poku asemayira ene wasie danchi nchirichi ene mfidi aguma osa yade doctor siam fanto anim se agise de wawu ana de asie no nko a yade bia ada so bia ache bia de fabra obesa yade oba so the time mmere beto yade so nansa ebeko ne na ebeko ampa ebedu ho no yade ne ko na ho ato kotudwe yi a stroke yade yade ben wo de fako o se oba be ma wo pa wo doctor so de mmere beto so ama wo be wo afa ho afa ba Mr. Fred Doctor e wo 0244 774 282 0244 774 282 Mr. Ye kan se nya agro ne edie o ma bi yare papa bi yare wonu bi yare wo de akina ko medimafo na obehu sampa ayaresa ewo ho afei yento akase bono so na yenko ensemfoforo emu emase bedwani a wo afutu abato mpeso aso ewo mfifi mantem eye odmenyamfo Alexander Afenyo Markins onukro ya donkuma a wo mase bedwafie no oda wo mo ano wopani ena sabede wo su an nsadan sayem adan a osi komkro ya de asi ewo ne mpotem ho ne nyina ne se sebe yade a wo ne na ofie ai fense korra yade no ebi asi ewo ne mpotem ho na ena kakra bi nie no enipa miensa ena afam ahwe on nkwa obeti ane dwe na chese ne obi yemaka no sebe oja ne nan na ofi oja ne nan no ofi be nipa no nsuo nyina asa yemra yemfa ne ko ya sabia tim no afrim enti opani de atodwa no akyem se obesre pa se ni manim ye no empanifo ntu ho anamon na yemmoa ema yade no se de esi etretre ewa afutu ne mpotemu no yentimi enso ano wode nsema atodwa no okyekyi se wohwe eye kropon emu a ayresabia hodo e wo ho anke betimi aboa ma yarefo yaje wo mu no akade ne ma hodo bi wo mo nheda ni bi afensu kura hwe mansi bedwa na wo mo nheda eni sika ene foto a wo betimi di abodawuro ateche omanfo efa ahunidie ne niam ede itayade ebe nyina no omo ni bi enti eduru bebi a na akoyo haw kese pa edi amano enti we de wo sre se ba akofo nsa enkata nyankopon ni waye bia se mase bedwani na so ba bia adunu ase ya aginsemo ene ya nipa miensa fo mahwe mo enkwane de agesade no ene yenya ayekese enti obese se mpanifo emrem aban emrem ne ankrakra bia mso betimi abo be omrem na wo mo asanse ba bia adunu aye critical emrase bedwani owo afutu Alexander Afenyo Markins ne nsemni. Mr. Speaker, it's been reported that 412 the constitutional of bona fide of cholera which in nobody municipality in the has Republic taken 3 lives. can do away. So we want the Minister of Finance to brief this House on how the matter is being managed. In fact, the minority, as responsive as it is, has written to Mr. President. We have not received a response yet, According to the municipal health director, but we believe strongly that the Minister of Finance, if he is programmed to appear before us, can help us to understand what is really happening at the central bank. Mr. Speaker, if government a constitutional bona fide, which nobody in the Republic can do away with. So we want the Minister of Finance to brief this House on how the matter is being managed. In fact, the minority, as responsive as it is, has written to Mr. President. We have not received a response yet, but we believe strongly that the Minister of Finance, if he is programmed to appear before us, a wo afutu abato mpeso aso omenyamfo Alexander Afenyo Markins ena moteni nka so de nsema atudwa no oso onde wa aboa ba bia durukra wasan so to pick up e de ama wo mo na emum no enye yenyan enti aban ne mperifo emrem emrase bagafie no gina ya wo de sa ensem wi enso etu edwa ene yedu mrase bagafie de na yenyina hwae na yentie de achiamehene enso eka enti eno emrase bagwa na tie kasebo ya enkasa me na meka na emum wo pani a wodam ano e mrase bagafie ene eka opani aban suma na babin na matreman ene eka sei na se mo de abetudwa ene se ase
sunsumbɔne bi ha mmarahyɛbadwafoɔ no asɛ popo biribi ateɛ si wɔn so wɔ mmarahyɛbadwafie hɔ asɛ sɛ ɛyɛ adwene ha wo sɛ yɛdeɛ bɛyɛ obi ɛyɛ ateɛ si wɔn so na wɔdwene ho a wɔnte aseɛ nti baabi adunu deɛ Parliament for Christ oyɛ crusade ɛde ama wɔn mo na wɔde mpaebɔ agyinam abɔ mpaeɛ paa na adekodeɛ a ɛde popo biribi sunsun bi abɛhyɛ mmarahyɛbadwafoɔ no bi mu a tintintintin yɛ mpere yɛbɛsɛ table yɛde bɛhwe hɔ mɛbɔɔbo mɛbɔɔ yɛ ma wɔn asɛbe wɔbu ahwe gyesɛ nsɛm sɛ basaa na onunyamfoɔ aba nsoma n'ababen ɛkasa na otu dwa kyerɛkyerɛ mu sɛ sɛ wɔdwene adeɛ no ho din a wɔnhyɛ da nte aseɛ sɛ mmarahyɛbadwafoɔ a ebi mu ɔmo bu ɔmo ho pa ɔmo nam abɔnten so a very gently paa ɔmo nam abɔnten a kama ba sɛ asɛm bi ɛka sɛ many are mad but few are naked wɔn bɛduru mmarahyɛbadwafie hɔ a na sɛ sunsun bi na ate asi wɔn so sɛ deɛ bɛyɛ o asoɔdene basa kyerɛ sɛ bufuo bi a ho hia kokobɔne na ate asi wɔn so enti ɔsi baabi aduru deɛ sisei no dakɔ ɔmo ba asetena a wɔde bɛyɛ crusade na wɔn de mpaebɔ agyinam hiribaba di mpaeɛ akyerɛ sɛ honhommɔne bi na abɛsi wɔ hɔ a ɛmfiri wɔn so nkɔ ɔsi adeɛ baako ɛsan so yɛ ne wɔn paa ne sɛ obrekyi yaa ne n'akyi asɛe ɔsi wɔn sɛ deputy ne so na wɔn so wɔn nya adeɛ o sɛ honhommɔne bi na ɛwɔ wɔn so ɔno nso ntumi hunu ɔsi adeɛ obeturu na wɔtie n'akyi ɔba na ɛyi chaos asi manfoɔ tutu buro ne adeade a abamba bɛn sɛ wɔdwene saa adeɛ no ho a wɔnte aseɛ eti baabi aduru deɛ asɔfoɔ mo kurom a mo ɔhyɛ na sɛ mo ne nyankopɔn kasa mo ho sunsun mu asɛm ne adeade no sɛ akwankyerɛ bi wɔ hɔ a mo mfa mmra parliament hɔ na mo mɛyɛ na ɛmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obetumi abrɛ saa mmarahyɛbadwafoɔ wɔ mu aseɛ wɔso hwɛ wɔn na sɛ ɔmo ɛba mmarahyɛbadwafie hɔ a ɔmo ahyɛ ɔmo coat na ɔmo ntadeɛ fanfanfan na ɔmo ba sɛ twɛdeɛ hyɛ ntoma mfoɔ nko a twɛdeɛ n'ano yɛ no obi de sɛ panne o sɛ deɛ bɛyɛ awɔ obi kyɛ sɛ ɔba ne hyɛ no ho na ɔde baeɛ enti no owura aba abɛnkyerɛ mu sɛ mmarahyɛbadwafie hɔ no sɛ honhommɔne bi na aba hɔ sɛ nso sɛ ɛdeɛ bɛɛ na ama bufu a ɛte saa bɛhyɛ nkurɔfoɔ mu na asesaa no ɔdwene ho a wɔnte aseɛ nti efiri saa abere kɔ deɛ ɔbɛyɛ mpaebɔ paa ɛwɔ mmarahyɛbadwafie hɔ ɛde ama mmarahyɛbadwafoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsɛm ɛne sɛdeɛ bufuo ɛte wɔn soɔ ne sɛdeɛ ne ɛtrantɔn bi ba wɔn soɔ no ebitumi afiri hɔ na adeɛ yɛntie deɛ baben ɛkaeɛ no mmra. I thank the organizers and I grant them the permission that the next prayer meeting should be held on the floor of Parliament. There may be something inside there that has to be exorcised. We will not take it for granted. We'll get inside there and get it out. Where I sit, and these great men and women come to me in private, the way they present themselves is different from what they do inside. And so I keep on thinking, what is inside there? And the great men and women of the gospel will testify when they are with you in your church. And then you will see them in the parliament, and they are very different. What is inside there? If that is the culture of politics, then we really need God to descend and once again salvage us. Abusuafo aba nsoma na baben eno de nsem wetu dwa na eno eye mpaebo kuma bi a enipa bi hyehyeye ede ma no ne nimpadifo ewo eho eno wakirem se de mpaebo be so biom bia no ene de chamber ni mu ankasa na omo de hiribaba no ahye so esanse odwene de ekoso parliament no ho a onte ase se okotena chamber na onabofoi eba ne ho a obia hwe ne shu ho a we hyen ho kama tunu de atare so nya okra betwawo no wode ne se gunachi leader father boko ahobrase mure na so nya beduru chamber ho pe fa so ho ge metu table ahwe ho me power ne so me boy yam na no kase ba kwa bo ba ko ntɔhwe ma me no kase em se onsa ne ho yade akura nwie enti no ade no wonte ase enti ba bi adunu de oso wonfa ni agro se we mu ebi mu ya asɔre mpanifo se Sam George mu ne ho a ebi mu ya asɔre mpanifo pa o mu kɔ asɔre a oso mbɔ ma asɔre wanye saa no mote na de no bedu parliament ha na suba na asesa se wo mbɔne na ɛha wo mo se bibi na atie su wo mo so mo adwene ɛdane abro maduru ho a empa bɔ ne ba so a obɛhwɛ na watimi asiesie wei ɛyɛ speaker Aban Sumana Babin ɛna wɔde saa ensɛm wei enso ato edwa ne opane yiro ho pa na
said the uncle for this time no almost asoro na no hwe ba ko a ono o two table ayeka so nya that table ayo dey said the ni abra wo page table no dey ahwe aje so pese table ni sei no an say bibi na atiasi ni so ampa edi papa madaroma bomodia na empaibo no hihye ni yie pa na emwa na bibia entimi enkoso sansa anya sa ombegu anim ase na no ba ko so ba ko mini ena otini honhom a otini honhom a nkatim na no yenya yie yesan akwa se sika sa akwa ye ba election enti yebesre se opani onhwe na ontimi emwa mane manso entimi enkonkan yeto akase bono so osofo wo no eno hwe eye yabobremu ni abodiem nyansasua ne fididwuma enso environment science and technology innovation minister ayununyamfo Mutala Mohammed na odi atudwa no achim se gadamse na yesi ebekon no gadamse no yentimi mfa ya no hunu ne ya no kwakwa se yekun yentimi so ntron ka se yetu gadamse yase abra yenye bi mfa entu ochiremu a esese ye hihye papa ene niema wo akwaso betu ya kodi atia gadamse anya sa na se ekobodwa ewo nkran abra yentu gadamse wa ha ni etunu odegedege na ye betena se bedwa num ne ayese ya emfa so bi ama enti owura Mutara ekyim se wono obehwe pa na wode niema egu akwaso a ebeboa wose bi ene se ewo se eye eko a eye nkabomu kun enye se bi a ekuo baako bi anaso ye baako bi na agye ata na ni ase a ono nko ana se wo ye enti wode atodwa no asre se na nanom so emmoa mo na nsase ne ye mo dia mo na omanfo no ba besi mu naso na mo nyina mo nkambom ema gadamse de yentimi ntu ase sanse ba bi adunu esensase esensu ese adwapade amfa so aga na nya wo so no kuma bi enipa ewu o mu kura nya asem ketua enti onyamfo Mutala e de sanse mu yatodwa wo kye se gadamse kun no enye ya no hunu ene ede kun the policy direction and the vision of the isolation. If you do that, I would have no problem at all with you. So you need more. This morning I was on a TV station and the journalist asked me what legacy do you intend or will you leave, and I said, look, the only legacy I will leave in the legislative plan must include everybody. I didn't make reference to the biblical quotations and the Quranic quotations that they use. There's a subtle message to our Christians that on their pulpits they have a moral duty to preach the need for us to sustain our environment. And I can tell you, I've had some engagements, after my vetting, and when I made reference to the need to carry it. I know the Catholic service, I guess they even embark on administration, demanded that anybody in town who makes money from the galamsey can take it. I know the office of the chief and also issued this statement on condemning this activity. So we need to walk the talk, and we'll do that. We need strong focus. The other issue here, the senior, I don't know why you're not representing the junior workers. Okay, the union, okay. They are not the true communities. I think just as you think that your working conditions ought to be improved, the needed services ought to be provided. Now, absolutely agree with you. And you should also put in your maximum best. After my improvement in services and working conditions do not come in isolation. They come alongside, effectiveness and then efficiency. When you are effective and you are efficient, then you are contributing positively, and you can then have the justifiable leg or the moral leg, they say, to demand that there should be some improvement. Prof, isn't it? And don't give my sister problems. Don't give Prof problems. Similar question was put on TV this morning. Huge role. Enti Onyamfo Mutala Mohammed ena moteni ka we so afo hwe abodem nyansasua fimfididwuma ene obabrum nsensem ena moteni ka no na enu achi no nso ene osande ba betudwa chim se waye krado pa so behwe ama adwumefo ene niema hodo mu hia no mo nsa tumi aka no ma ye adwuma yie pa e de aboa ma de mpuntu so aba. I think is to ensure that the vision and the policy direction of His Excellency President Mahama is achieved. One that is achieved, I would have indeed accomplished or left a legacy that is admirable. And I would urge everybody, it doesn't matter
with political party you belong in. Let's all be conversant with the NDC's position, because the government in power is an NDC government, effectiveness, and the government indeed sold something to the people of this country. And the people of this country bought into it. And then have for what reason they gave it on a moral level to demand that there should be what is my responsibility and how is it taken my sister to the vision and policy position of the president. And I think that is what it's about, the vision and policy position. And you will have a very perfect person to work with. I'm a very calm person, but I demand discipline. I'm a very calm person, but I demand. Don't think that I'm a straight person. I can be the coolest, and I can also be the most difficult person to deal with. Don't think that I'm a straight person. If you do that, which is expected, I can be done the most difficult. I don't have any problem at all with that. If you do that, and I have a position against corruption, that is uncomfortable with that. And maybe perhaps I know so many people against corruption. If you go to University of Ghana, my first year, perhaps I was impeaching my JCR president because if you go to University of Ghana, and interestingly, one of the leading members of Oral and one of the leading members of Oral. And I think that we won these elections because of some of the promises we made to the people of this country. And I think that one of the elections was to do things differently to fight corruption. Look, environmental challenges guarantee we have. Also, for our share, Yebobremu, Abodim Yansasem, now face Frijuma Eso, Mutara Mohammed, and Amotin in Kase, or the Ensem Etu, Ijabra, Ukushan, and Jumefoa, Wamu Ewo, Natre, and so Eho. Ebrekrona Emunso, Swafo, no so, and Washa Padi, and Numa Eso, Employment and Labor Minister, Eye Urmunyam for Abdul Rashid Hassan, Pepu, or also Aquakushia, the Jumefo, and Omo Aquakudi Dinkomo. Na wɔn so akyerɛ de so de hu de akyerɛ wɔn na wagye wɔn so ɛhaw na wahwɛ akyerɛ wɔn botaye esi ni so a wɔde ɛba bɛyɛ adwuma sɛ ɛyɛ ɔsoafo a ɔba bɛhwɛ apadi ɛnso ɛso na ɛno emu no ɛna wɔde ba bɛto dwa akyerɛ msi ni so de hu ekura no pa baako no sɛ ɔbɛboa ma amanfo nya adwuma ayɛ ɔbɛboa ma kyerɛ sɛ adwumayɛfo ɛho atɔ wɔn na ɔbɛboa ama ɛyɛ wɔn a ɛnya adwuma ɛnam Ghana mɛmu sangna asanga fɛn sɛ unemployment no obetimi so ayi afi ana so obetimi ate so na enu emu no ena omunyamfo Rashid Peku ede ba betu dwa echechi se oba beboa na afi so edipa bia wo ma ye adwuma ese timbo wo ma ba so epagya wo mumu wo so timi ekoso aye adwumaden no promotion so betimi abem afi besan so bia kwanya ama sa kwanya no so ada ho a eno beboa ama enipa timi de wo ma dwen no wo nsa aye bibia ama adwuma aba oman emu ama oman puntu so etimi akoso osi ojidie pa se ene abra eye abedwaku a ye from say national eye tripartite committee wonum ekwa akosi adwendwen kwan ebefa so a empuntu betimi aba adwumefo asetena emu no enfine pa betimi afimu aba ama omubewie no bia ensan so betimi akane de na eno so etimi aboa ama Ghana adwumefo so ho etimi atowo mo yentie ensema ono so odi tu igwa. I look forward to broader dialogue with tripartite constituents in building consensus in matters of socio-economic importance. The very moment I got sworn in, I moved straight to this place and we started the tripartite committee. We are so concerned about enthusiasm. I thought that taking a rest would not solve the problem. So we have been talking about negotiating with our noble Ghanaian workers. And we've gotten to a very considerable point when we can take a decision. Given the situation we find ourselves, and also tough given the kind of economy we are operating in. So I'll tell you a story about come to a certain earlier life, and very soon we will get to understand what exactly is happening. But we are open to have a discussion with the workers, and they, I believe, are willing to understand where we have gotten to, how far we have signed the economy, and how far we need to rise many of the workers pieces and ensure that the government is controlling where the economy, where payment of workers to the point where they can be satisfied. Lastly, I would focus on building the capacity of staff, strengthening the institutions, the ministry, and provide needed service deliveries. And as I bring my address to close, I appeal to all staff to bring their expertise and knowledge as we deliver the government mandates. So I'm sure if I do say, if I do so this time, attitude towards work doing this work is for the Ghanaian public, the Ghanaian population. We would need to commit
commit ourselves to I won't be able to control there that. are pros and cons in dealing with these issues. We run into problems. So as we come here, work for Ghana. The first time I assumed office as a minister for youth and sport several years ago, I and then we'll see how we are going to do for only 4 years. And dependent on also for sure pedi de nyuma so na motene nka na no sie o san to azu twidwa kire mi se aban adwuma wo ho na ankra adwuma so ho no wo ben so woni akuaku awdo be keka bo ne ba bi ekwade de da ase timi boa ema edi mpuntu ede eba no ni nyina obehwe na watimi ayesanse nyo ba akofo nsa ene bitimi akata wonyankopon ani. If I were lucky. If I were not lucky, maybe a year, and it was only a year. So rather than I'll say the same thing here, that you have been here, protect your lives, protect your job. Don't do things that can create problems for you and for the people of Ghana. Let's work. In the end, the nation can move, and people can be happy. As I assume office, I would like to take the responsibility to extend my gratitude to you all for honoring my invitation. I indicate my readiness to this new role and open to learning more about the sector. So very largely, I'm not going to assume a role where we know the challenges ideas. I know you have been here for a very long time. I will first of all depend on the direction you are moving, get to understand the issues, and I provide the needed policy direction for us to move. Because we have come here with a certain policy direction. So rather than we promise the people of Ghana through our manifesto, largely it is important first of all to know what is happening before on the ground. You know what is happening at the broad level, but on the ground we would want to see exactly what is happening. And I'll depend largely on heads of departments, institutions, and the rest of the working populace. As I assume office, I welcome all your technical expertise in shaping policies that will lead to the transformation of the sector and Ghana as a whole. Government, under the leadership of His Excellency, the President, is committed to creation of decent protection and improvement of livelihood of the workforce. Also, for sure, Jumani Pedi, so Honorable Rashid Pepu, and Amotini Kase, and Sem, and so to a JBC. We see soon and some outdoor. Yede Eberson was a neck, a year Ghana Kase Bono. Yedni na so esi ewa hasemufo eye kwasibuafo international sanso na Yimano Saki ebonichi edom ehwema ne manso etimi ekosu ede ema yen midin ene the senator Nana Agyen Barimah